So let's see the next MCQ, guys. The next MCQ is MCQ 85. Look at MCQ 85. A trust fund has invested 27,000 rupees money in two schemes. One is Scheme A and the other one is Scheme B. Scheme A is going to offer 8% and Scheme B is going to offer 9%. So if the total amount of interest accrued through these two schemes together is 4,818.30, means the total amount of compound interest that is earned through both the schemes is this much. Then what is the sum that is invested in scheme A? So guys, if you recall the simple interest concepts also, we did these kind of questions in simple interest, no? Do you remember? So yes, there we went through option verification, if you guys remember perfectly. Like that, here also we can go for option verification. So how do you go through option verification here? I'll tell you. So let me assume that option A is the correct answer. What is option A? 12,000. So guys, as per the question, what is the total amount of investment? 27,000, no? Out of 27,000, if 12,000 is invested in scheme A, what is the amount that is invested in scheme B? Yes, 27,000 is the total amount, no? So if 12,000 is invested through scheme A, then 15,000 should be the amount that is to be invested in scheme B, right? So now tell me, scheme A is going to offer 8% and scheme B is going to offer 9%. And that too, the total interest that was received through these two schemes together in how many years? 2 years, means interest from first scheme and interest from second scheme together for 2 years is going to be 4,818. How do you do that? How to calculate the compound interest? Formula for compound interest is P of 1 plus I whole power n minus 1. I told you, no? 1 plus I means 1.08, as 8 by 100 is 0.08. So 1.08 whole square, do that. 1.08 whole square, what madam told you? Just into equals to whole square minus 1 into what is the principal in the first scheme? 12,000 as per option A. 12,000. You got something, no? Send it to calculator memory by using M plus. Next, 1.09 again whole square, as the time duration is 2 years. Whole square means into equals to minus 1 into a principal of how much? 15,000. So again M plus, finally MRC. How much you got? 4818.3, no? So that's a correct answer, no? So yes, option A is a correct answer. Simple as that. Don't do A plus B equals to and B equals to 27,000 minus A. That and all not required, guys. You can simply go for option verification. Now, so guys, here I wish to tell you another set of formulas which are calculating difference between CI and SI. So guys, this is a very important concept, difference between CI and SI. Guys, CI means compounding happens after the completion of how many years? 1 year or at the end of the period, no? Means for 1 year, there's no difference between CI and SI, right? So for 1 year, CI and SI both are same. So CI minus SI is obviously 1 year for 0. For 2 years, the formula for CI minus SI is PI square. Okay. If you are not able to recall these formulas, you can simply calculate compound interest formula P of 1 plus I whole pi n minus 1 and simple interest formula PTR by 100. That is completely up to you. Means whether you by heart this formula or not, it is completely up to you. There's no restriction that you have to come up with these formulas. But these formulas will give you at least 10 to 15 seconds of your time. Will save at least 10 to 15 seconds of your time. సో అందుకని ఈ 10 to 15 సెకండ్స్ టైం సేవ్ చేసుకోవడం అయినా మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్ఎల్సిఐ ఫార్ములా ఎస్ఐ ఫార్ములా రాసేసుకున్నా సరిపోతుంది. మా ఇప్పుడు నేను ఈ 2 yearsతో స్కిప్ చేస్తే మీరేం చేస్తారంటే ఫర్ 3 years యూ గైస్ విల్ రైట్ పిఐక్యూ. కానీ 3 yearsకి ఫార్ములా అది కాదు, పి ఆఫ్ ఐ క్యూబ్ ప్లస్ 3i స్క్వేర్. అందుకని నేను ఈ ఫార్ములా కూడా రాస్తున్నాను. గైస్ ఐ బీన్ రిపీటెడ్లీ టెలింగ్ యూ, ఇది బై హార్ట్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు recall the regular formula, CI formula P of 1 plus I whole pi n minus 1, SI formula PTR by 100 కూడా రాసేసుకోవచ్చు. సో నౌ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇక్కడ మీకు ఏం చేస్తారంటే ఎంసీక్యూలో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ఐ అండ్ సిఐ అంటాడు. It doesn't mean difference between SI and CI. ఎందుకంటే SI minus CI is always negative. SI is smaller than CI కదా. సో నెగటివ్ వస్తుంది, కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో వాడు పాజిటివ్ వాల్యూ ఇస్తాడు. SI minus CI అన్నా, CI minus SI అన్నా, you guys take it as difference between CI and SI. For 2 years, what is the difference between CI and SI? PI square. And for 3 years, P of I cube plus 3i square. Now let me show you the first MCQ in this model. The compound interest for a certain sum of money at 5% per annum for which year? First year.
అంటే ఫస్ట్ ఇయర్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 25 రూపీస్. Then calculate the simple interest for the same sum of money at 5% per annum for 2 years. So, నేను రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ చెప్తాను, ఫస్ట్ వినండి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్? P of 1 plus I, for first year only, right? 1 minus 1 equals to 25. Take your calculator. 1.05 minus 1. So, it's 0.05. If the 0.05 comes to right side, it will be inverse. No, for inverse, madam gave you divided by equals to into right side answer 25. So, what is your principal? 500. You came to know that your principal is 500. Now, calculate the simple interest on the same sum, means calculate the simple interest on 500 rupees for 2 years at 5%. What is the formula for simple interest? PTR by 100, no? Principal 500, time duration 2 years, rate of interest 5%. Already 500 is there in your calculator, no? Into 2 into 5 by 100 చెప్పలేదు కదా నేను, 5%. What's your answer? 50. So that is the regular process of solving this MCQ. But just now I told you that for 1 year ki CI ki SI ki elanti difference ఉండదు. For 1 year CI and SI are same. మరి వాడు CI for 1 year ఎంతనిచ్చాడు? 25. Then what is SI for 1 year? 25. So SI for 1 year 25 అయితే, I mean to say first year 25 rupees అయితే, from the concept of simple interest, you all know that simple interest is such an interest in which both principal and interest are constant throughout the period of time. అంటే మొత్తం పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ ఇయర్కి తీసుకున్నా కూడా 25 రూపీసే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇయర్కి 25 అయితే సెకండ్ ఇయర్కి 25 ఉంటుంది, థర్డ్ ఇయర్కి 25 ఉంటుంది. నవ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, టెల్ మీ ద టోటల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 2 years. 2 yearsకి టోటల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే, ఫస్ట్ ఇయర్కి 25, సెకండ్ ఇయర్కి 25. టోటల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ హౌ మచ్? 50 రూపీస్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ 2 years, మీరు ఎన్ని ఇయర్స్కి అయినా చేయొచ్చు. 1 yearకి 25 రూపీస్ అయితే సెకండ్ ఇయర్కి కూడా 25, థర్డ్ ఇయర్కి కూడా 25, బికాస్ దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కదా. సో సీ హౌ సింపుల్ ఇట్ ఈస్. అంటే మీకు ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ గుర్తు లేకపోయినా యూ జస్ట్ కమ్ అప్ విత్ ద బేసిక్ ఫార్ములాతో వచ్చేస్తే మీకు ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ లుక్ ఇట్ 107. If the present population of a town is 25,000, if it grows at the rate of 4%, 5%, 8% during first, second and third years respectively, then the population after 3 years. Nana దీనికి మీకు కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ ఏ నాలెడ్జ్ అక్కర్లేదు. ఇట్స్ అ బేసిక్ క్వశ్చన్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ త్రూ దిస్ క్వశ్చన్. ఏమని చెప్దాం అనుకుంటున్నానంటే, సపోజ్ మీ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎ టౌన్ 25,000 అనుకోండి. ఎంటర్ 25,000 ఇన్ యూర్ క్యాలిక్యులేటర్. It is raised by what percent in the first year? Grows ante raised by ane kada, 4%. Actually 100% ఉంది, 4% రైజ్ అయింది అంటే దాని మీనింగ్ 104% అయింది అని. సపోజ్ మేడం ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ 4% వాజ్ డిక్రీజ్డ్ బై అన్నాను, మీన్స్ 100 - 4 అంటే ఎంత అవుతుంది? 96% అవుతుంది అంతే. సో ఫస్ట్ ఇయర్ మీద 4% పెరిగింది అంటే యూ జస్ట్ డూ ఇంటూ 104%. That's what the population by the end of first year. మరి సెకండ్ ఇయర్ కదా ఎంత రైజ్ అయింది? 5%. 5% అంటే వాట్ యూ రైట్? 105% ఇంటూ 105%. వెర్ ఇస్ ద పర్సెంటేజ్ సింబల్? హియర్ ఇట్ ఇస్. ఇది సెకండ్ ఇయర్కి అయిపోయింది. మరి థర్డ్ ఇయర్కి పాపులేషన్ ఎంత పర్సెంట్ రైజ్ అయింది? 8% అంటే ఇంటూ 108%. సో వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్? కెన్ యూ సీ ద ఆన్సర్? 29,484. అంటే యూ నీడ్ నాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ సమ్వన్ ఎల్స్. ఇట్స్ అ బేసిక్ క్వశ్చన్. సో దీన్ని మీరు జనరలైజ్ చేస్తే ఎంత సింపుల్గా వచ్చేసిందో చూడండి. నవ్ ఐ విల్ టెల్ యూ ద లాజిక్ బిహైండ్ గివింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ హియర్. యూ ఆల్ నో దాట్ దెర్ ఇస్ రీప్రొడక్షన్ రేట్. పాపులేషన్కి ఎప్పుడు కూడా రీప్రొడక్షన్ రేట్ ఉంటుంది. రీప్రొడక్షన్ ఉంది అంటే సో గ్రోత్ రేట్ అనేది రీప్రొడక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి it means population growth will be always considered as compound interest. మరి compound interest లో amount కి ఫార్ములా ఏంటి? P of, if the rate of interest is different, 1 plus I1 power N1 into 1 plus I2 power N2 into 1 plus I3 power N3 and so forth. మీకు ఎన్ని ఉంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అలా వేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎ టౌన్ యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్? 25,000. ప్రెసెంట్ వాల్యూ అంటే ప్రిన్సిపల్ అనే కదా మన భాషలో. 25,000. It grows at what rate? 5% in the first year, no? 5 or 4? 4%. So first year rate of interest ఎంత అంటే 5% కాబట్టి 1.05 for first year అంటే 1 year కి. Now second year, what is the growth rate for the second year guys? 5%. Sorry Nana, for first year it was 4%, no? So 1.04 whole power 1.
Next 1.05. Now ikkada I have a small doubt. For which year the rate of growth is 5%? Second year. Ante second year ki matramena for 2 years. Alone second year ki matrame ante your time duration is 1 year. And 8% for third year. It means third year alone. Third year ki matrame. Again 1. Okay, now calculate your answer. 25,000 into, it's a direct calculation, no? Into 1.04 into 1.05 into 1.08. Here is the answer. The same answer, no? 29,484. So it means for many questions, you need not use this simple interest concept or compound interest concept or some other concept. Try to understand that. Now look at 109. This is also a question related to number of years. As I promised, I've been giving you this number of years questions for multiple times. If the population of a town increases every year by 2% of the population at the beginning of the year, means the growth rate in the population is 2%. So I will be equals to 2 by 100, which is 0.02. So how many years will the total increase in the population be? 40%. Just now I told you. Initial ga 100 తీసుకోండి. 40% increase అయిందంటే ఏమవుతుంది? 140%. Take your calculator and calculate what is 140% of 100. Madam, why you are taking P equal to 100? Nana, there is no restriction. So, మీకు నచ్చినంత తీసుకోండి. 100కి ఎంత పర్సెంట్ రైజ్ అయిందన్నారు? 40% రైజ్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ రైటింగ్ ప్లస్ 40% ఆఫ్ వాట్? 100. మీరు 100 తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు. P తీసుకోండి. P ప్లస్ 40/100 ఇంటూ P. ఇది 0.4p అవుతుంది ప్లస్ 1p పుట్ టుగెదర్ 1.4p. మీ ఇష్టం, మీరు ఎట్లా తీసుకున్నా నాకు ప్రాబ్లం లేదు. So now I came to know that by assuming P equal to 100, I came to know that A equals to 140. As you all know that just now I told you compound interest is population growth అని చెప్పాను కదా. So amount equals to P of 1 plus I, which means 1.02 whole power n, and you know that what is your amount? 140. So this 100 comes to left side, means 140 by 100 means it is how much? 1.4. 1.4 equals to 1.02 whole power n. Now take your calculators, enter 1.02. మీరు క్యాలిక్యులేటర్లో కేర్ఫుల్గా 1.02 ఎంటర్ చేయండి. 1.02. అన్నా నేను మీకు ఆల్రెడీ రిపీటెడ్గా చెప్పాను, 1.02 ఎంటర్ చేసేటప్పుడు యువర్ క్యాలిక్యులేటర్ షుడ్ బి ఎట్ ద బిగినింగ్ స్టెప్ అండ్ దెన్ ఇంటూ సింబల్ ఎంటర్ చేసి ఈక్వల్ టు వెళ్ళండి టిల్ యూ గెట్ 1.4. 1.4 అనేది పర్ఫెక్ట్ రాకపోవచ్చు, కానీ 1.39 అలా వచ్చినప్పుడు కొంచెం స్లో అవ్వండి. 37 వచ్చిందా? I got 1.400. No. After how many steps I got this? 18 steps. 18 steps means what is the power? 17. So n is how many years, guys? I'm not writing exactly. I'm writing n is approximately equals to how many years? 17 years. ఈ 1.02 బేస్ వేసుకోవడం స్టార్టింగ్ స్టెప్లోనే ఉండాలి. యూ షుడ్ నాట్ బి ఎట్ ద మిడిల్. అప్పుడు మీరు కౌంట్ ఎలా చేసుకుంటారు? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు కౌంట్ కదా. సో అందుకని 1.02 స్టార్టింగ్ స్టెప్లోనే ఎంటర్ చేసి, లెట్ మీ షో యూ ద క్యాలిక్యులేషన్ వన్ మోర్ టైం. 1.02 వేసేసి ఇంటూ సింబల్ ఎంటర్ చేసుకుంటూ ఈక్వల్స్ టు వెళ్ళండి. ఎక్కడ రావాలి మీకు? 1.4 రావాలి. 3435 వచ్చినప్పుడు కొంచెం స్లో అవ్వండి, ఫాస్ట్ వెళ్ళడం కాదు. 1.4 is what you need. 3 వచ్చినప్పుడు కొంచెం స్లో అయితే then you will get 4. 1.4 that is happened at how many steps? 18 steps. 18 steps అంటే పవర్ ఎంత? 17 years. So that's how you can you can avoid the complications in n value, guys. చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. Now let's have a look at another MCQ that is also based upon number of years. So a machine worth of 4,90,740 is depreciated at 15% on its opening value each year. It's a question related to depreciation. So now I have to tell you the formula for amount in depreciation, guys. Depreciation means every year its value will be reduced, you know. Like in compound interest, we used to add interest to the principal. Here we used to subtract the depreciation from the principal, no? So that the amount for depreciation will be A equals to P of 1 minus I whole power n, where I is the rate of depreciation. As per the question, the machine is depreciated by what percent? 15%. When does its value reduce to 2 lakhs, guys? Reduce to 2 lakhs means its final value is 2 lakhs. Till now we came up with principal is higher, smaller one, and amount is bigger one. As it is value is appreciating, but we are at depreciation, no? Means initial value is keep on reducing, no? It means principal is higher and amount is smaller, no? So who is your amount? 2 lakhs and principal is 4,90,740. So I have to write 2 lakh equals to
4,90,740 into 1 minus 0.15 whole power n. First of all, calculate 2 lakhs by 4,90,740. 2 lakh by 4,90,740, and this is 0.4075. That's what I'm writing. 0.4075 equals to 1 minus 0.15 means 0.85 whole power n. Now I'll tell you guys, 0.85 మీ బేస్ కదా, ఎంటర్ 0.85 at the beginning step. మీకు రిపీటెడ్గా నేను చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ స్టెప్లోనే అది ఎంటర్ చేయండి నాన్న. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 0.85 హోల్ స్క్వేర్ ఎంత, 0.72. నేను ఇక్కడ చూడండి మీకు ప్రతిదీ రాసినాను. పవర్ 1 is 0.85 because you should understand why that answer came. Whole square, you said 0.722. Now I'll write 0.85 whole cube also. That's not a big problem for me. 0.614. So it means if you observe your values are reducing, no, yes, it will automatically reduce because we are at a concept called depreciation. Now 0.85 whole power 4. What is 0.85 whole power 4? 0.52. Maaku 52 kuda kaadu. We need 0.4075. What is 0.85 whole power 5? Whole power 5 is 0.44, but we need 0.40. Now 0.85 whole power 6. Tell me what is power 6? 0.377. Now if you look at this, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే యూ నీడ్ 40. ఊరికే అనుకోండి 40, మిగతా నంబర్స్ వద్దు. 40, ఇది 50 to 44. 50 to 44 బిట్వీన్ నంబర్స్ ఏంటి? 51 అంతేనా? 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. వీటిలో 40 లేదు కదా. కానీ బిట్వీన్ 44 and 37 నంబర్స్ చెప్పండి. 43, 42, 41, 40. Yes, it is there. So your answer lies between whom and whom? 5 and 6. Now look at your options once. There's only one option which lies between 5 years and 6 years. That is 5 years, 7 months. లేదు మేడం, మాకు ఇది నచ్చలేదు. We want to go through regular option verification. Option verification ఎలా చేయాలి? So n is how many years and how many months? 5 years and 7 months. I told you no. So months calculation కోసం నేను మీకు ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాను కదా. Amount equals to P of 1 plus I whole power n. కానీ ఇక్కడ ప్లస్ రాయకూడదు కదా. Minus n whole power n into 1 minus TR by 100. Do you guys remember? Yes, it means what is your principal? You should get 2 lakhs kada. 2 lakhs is equals to 4,90,740 into 0.85 whole power 5 years. 7 months ante em rayali? 7 by 12 into rate of depreciation 15%. ఇది మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ 7 into 15 by 12. 7 into 15 by 1200 plus or minus plus 1. It's 0.9125 I came up with. Now you calculate 0.85 power 5 guys. 0.85 power 5. 0.44 something into 0.9125 into 4,90,740. 4,90,740. Here is the answer. 1,98,691. మేడం మరి మిగతావి చేస్తే అంతకన్నా తక్కువ వస్తుంది. సో నాట్ పాసిబుల్. అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తుంది అంటే మోర్ దాన్ 2 lakhs వస్తుంది. సో అందుకని యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ ఆప్షన్. సో బట్ నేనైతే ఇక్కడ ఈ మెథడ్ కూడా రికమెండ్ చేయను. ఎందుకు అంటే యూ కెన్ సింప్లీ కమ్ అప్ విత్ దిస్ కన్క్లూజన్ కదా. వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ మంత్స్, ఇయర్స్, క్యాల్కులేషన్ ఎట్ ఆల్? So simply powers check చేసుకుంటూ వెళ్తే then you will get to know which one is nearer to your answer. Of course, you know you need 0.4075 and that is nearby, no? Yes, that's how you can proceed, guys. Now let me come up with the other question. So what is the present value of? Guys, try to understand. What is the present value of? You have to calculate the present value. మీరు present value calculate చేయాలి. ఎవరిది calculate చేయాలి? Of 1 rupee. సో 1 రూపీకి ప్రెసెంట్ వాల్యూ అంటే 1 రూపీ ఏమై ఉంటుంది? ఫ్యూచర్ వాల్యూ. మేడం మాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు. నౌ లెట్ మీ రీడ్ అవుట్ ద కంటిన్యూషన్. టు బి రిసీవ్డ్ ఆఫ్టర్ 2 years మీన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రిసీవ్ దిస్ 1 రూపీ ఆఫ్టర్ 2 years. 2 years తర్వాత మీకు 1 రూపీ వస్తుంది. ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే? 10%. అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ 2 years యూ విల్ బి రిసీవింగ్ 1 రూపీ. దట్స్ వాట్ హిస్ క్వశ్చన్ ఈస్. గైస్ ఇక్కడ మీకు వచ్చే జనరల్ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్తాను చూడండి.
you'll write 2 years తర్వాత కాబట్టి amount equals to 1 rupee, time duration n equals to 2 years, rate of interest 10%, వాడు compound interest అన్నాడు కాబట్టి I have to go for a equals to p of 1 plus I whole power n. A means 1 equals to p of 1.1 whole square. Take your calculator. 1.1 whole square, it's 1.21, no? It's 1.21 kada. 1.21 divided by equals to, how much you got? 0.826. Enduku divided by equals to, if this comes to left side, madam, you have to go to inverse, madam. So that's why madam told you inverse calculation is divided by equals to, that is multiplied by how much? 1. So 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే పెద్ద ఆన్సర్ మారేదేం లేదు కదా. నవ్ యూల్ రైట్ 0.826, అప్రాక్సిమేట్లీ 0.83. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంట్రా మా వాళ్ళతో అంటే 0.83 రూపీసా, 0.83 పైసా, మాకేమో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, లేదు 83 పైసా, ఇంకొక ఆప్షన్ నేను 83 పైసా అన్నాను. ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్ ఆన్సరు? ఇదేదో ఇచ్చాను, ఇది 0.83 అని ఇచ్చాను. సో ఇలా ఏదైనా పైసేస్లో రూపీస్లో కనుక ఆన్సర్ ఉంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. టెల్ మీ వాట్ ఈజ్ యువర్ అమౌంట్? 1 రూపీ కదా. సింప్లీ క్వశ్చన్లో ఎప్పుడైనా యూనిట్స్తో ప్రాబ్లం ఉంటే సాల్వ్ చేసేటప్పుడు కూడా యూనిట్స్ రాసుకోండి అంతే. నౌ టెల్ మీ 1.1 whole square 1.21 guys. If this one comes to left side, inverse అయింది, divided by equals to 0.826. That is multiplied by what? 1 rupee కదా. అంటే మీ ఆన్సర్ యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? రూపీస్. గాట్ ఇట్ మేడం? పర్ సపోజ్ నేను యూనిట్స్ని పైసేలోకి కన్వర్ట్ చేస్తాను. గైస్ యూ ఓన్లీ టెల్ మీ, రూపీస్ని పైసేలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇంటూ 100 బై 100? ఎక్కువ పైసే వస్తాయి కదా, 1 రూపీకి 100 పైసే వస్తాయి కదా. ఎక్కువ అంటే మల్టిప్లికేషనే కదా. 0.83 ఇంటూ 100 ఏమవుతుందో చెప్పండి? 83 paise. Either 0.83 is your answer or 83 paise is your answer. Try to understand. Okay. So do not get confused about these kind of questions, guys. Now let me show you the next question. Yes, we discussed about effective rate of interest concept already. Now I'm going to show this. 5,000 is invested in a term deposit scheme that fetches interest rate of 6% per annum compounded quarterly. Any tail that you can see? Yes, 6% per annum compounded quarterly. What is the effective rate of interest? I told you, this concept of effective rate of interest arises if the compounding is done more than once. జరిగింది కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ అరైజ్ అయ్యి తీరాలి. మరి ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఐ టోల్డ్ యూ ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ప్రిన్సిపల్, డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ టైమ్ డ్యూరేషన్. మరి ఎందుకు ఇచ్చాడు వీడు? ఫర్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్. ఐ డోంట్ నీడ్ ప్రిన్సిపల్ బికాస్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పర్సెంటేజ్ పర్ యానమే, అంటే 1 yearకే చూడాలి, 100 rupeesకే చూడాలి. నేను చూడాలి కదా. నా వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఐ టోల్డ్ యూ ద ఫార్ములా. ఎస్, what is the formula for effective rate of interest? Sorry guys, I did not give you the formula, I gave you the concept only, right? 1 plus I whole power m minus 1. Madam, what is I? I is nominal. కానీ వాడు ఏమన్నాడు క్వశ్చన్లో? 6% per annum compounded quarterly కదా. మరి 6 I 6/400 6/400 కదా. Calculate 6/400. Tell me how much is that? What is 6/400? 0.015. M ante number of conversion periods. Since the compounding is done quarterly, number of conversion periods per a year are 4. If the compounding is done monthly, how many conversion periods will be there? 12. Yes, got it? So 1.015 whole power 4 minus 1. So let me calculate 1.015 whole power 4. What madam told you? Into చేసి till 5th step చేయండి. 5th step వచ్చేసింది కదా, -1. మేడం మరేమో మాకు 0.06 ఇట్లా వచ్చింది, అట్లే వస్తుంది. మల్టిప్లై ద ఆన్సర్ విత్ 100, దెన్ యూ విల్ గెట్ టు నో ద కరెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. హౌ మచ్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? 6.136. Got it? So is it there? Yes, 6.13. You can sometimes expect 6.14 also because 136 is there, no? So that's what about simple and compound interest. Now let's get into the next other concept called annuity. So guys, annuity తో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మీ అందరికీ, మీకు క్వశ్చన్ చదివిన వెంటనే అది కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చనా, యాన్యుటీ క్వశ్చనా,
లేకపోతే ఇంకో క్వశ్చన్, మేడం మీకేమో వెంటనే అర్థమైపోతుంది, మాకేమో దానిటీ క్వశ్చన్ అని అర్థం కావట్లేదు. ఎవరికైనా అర్థమవుతుందన్న ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, యూ షుడ్ వెయిట్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. మీరేం చేస్తారంటే యూ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ అనగా అంటే ఫస్ట్ లైన్ చదివిన వెంటనే దానిటీ క్వశ్చన్ అవుతుందా లేదా అని మీకు అర్థం అవ్వాలనుకుంటారు. దట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. సో nobody is able to understand the question is related to compound interest or annuity by reading out the first line itself. మీరు క్వశ్చన్ అంతా చదివితేనే అది యానిటీ అవుతుందో కాదో తెలుస్తుంది. నా వాట్ ఈస్ అన్ యానిటీ? యానిటీ మీన్స్ ఇట్స్ అ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఆర్ రిసీట్స్. సో ఇట్స్ నాట్ అ సింగిల్ పేమెంట్ గైస్. ఇక్కడ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది సీక్వెన్స్. దిస్ ఇస్ అ హైలైట్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్. ఒక పేమెంట్ ఉండదు, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఉంటాయి. నాట్ వన్ రిసీట్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రిసీట్స్ ఉంటాయి. అంటే మినిమం టు మినిమం 2 పేమెంట్స్ అయినా 2 రిసీట్స్ అయినా ఉండాలి. ఇన్ విచ్ బోత్ పేమెంట్ పీరియడ్ అండ్ పీరియాడిక్ పేమెంట్ ఆర్ కాన్స్టాంట్. ఏంటి పేమెంట్ పీరియడ్, పీరియాడిక్ పేమెంట్ అంటే గైస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను January 1st 2010 ఐ డిపాజిటెడ్ 1 lakh rupees in a bank account. So again January 1st 2021 kuda 2011 kuda I deposited 1 lakh. So again January 1st 2012 kuda I deposited 1 lakh. But due to insufficient funds in the year 2013 I did not do that. But in 2014 what I did is I deposited the last year 1 lakh and current year 1 lakh as well. So now malli in 2015 I deposited 1 lakh. So it's a single payment or more than one payment? More than one payment. And a sequence of payments, first condition satisfying the అంటే minimum 2 receipts అయినా 2 payments అయినా ఉండాలి. In which payment period అంటే gap between these 2 payments. What is the gap between these 2 payments? 1 year. Here 1 year, but here it is 2 years. No. So that gap should be constant. Is the gap is constant in this example? No. Now ఇంకా along with the gap there should be someone else who is constant. Periodic payment అంటే within this gap the amount paid by you 1 lakh, but here 2 lakhs. Yes, that is not a constant amount. So this is not an example of annuity. మరి ఇప్పుడు చూడండి, what is the payment period? 1 year. What is your periodic payment? 1 lakh. So is it a single payment or sequence of payments? Sequence of payments. That's an example of annuity. So annuity is classified into 2 types. One is ordinary annuity or regular annuity. The other one is due annuity or immediate annuity. For example guys, if you come across salaries for a particular period of time, we'll get the salaries on a particular date. So tell me, these salaries that you will receive at the end of the period or at the starting of the period in general? Yes, after the completion of the period, right? Means people will feel like this, madam, every month starting we'll get the salaries. Guys, current month ending will be obviously the beginning of the next month, no? So try to understand, you will get the salary of the current month after the completion of this current month. Means salaries you will receive at the end of the period, no? So it's a periodic, it's a single payment or sequence of payment, sequence of receipts that happens at the end of the period. Now when it comes to hostel fee, that's a constant value, no? Usually hostel fee will be paid at the beginning of the period or at the end of the period? Beginning of the period, no? Yes. Both are sequence of payments. One will happen at the end of the period, the other one will happen at the beginning of the period. If the payments or receipts takes place at the end of the period, the annuity is said to be ordinary or regular annuity. If the payments or receipts takes place at the beginning of the period, the annuity is said to be due annuity or annuity immediate. So for these kind of annuities, you just remember, whatever the annuity it is, the ordinary annuity aina, due annuity aina, if you want to calculate future value, you have to stay at the end of last period. So అది ordinary annuity అయినా due annuity అయినా నాకు సంబంధం లేదు. If I am interested in calculating future value, I must stay at the end of the last period. Like that, if I am calculating the present value, I must stay at the beginning of first period. ఫస్ట్ పీరియడ్ బిగినింగ్లో ఉండాలి. మేడం బిగినింగ్లో ఉంటే అది డ్యూ యానిటీ కదా నానా,
annuity మొత్తానికి for all those annuities, if you are calculating present value, you should stay at the beginning of the first period. Whatever the kind of annuity it is irrespective. Now you will get to know what is an annuity, no? So that periodic payment happens every year, no? That periodic payment here is called as an annuity, which is denoted by A. Now you should be very much careful. Till now you assumed what is A? Amount, no. But from now onwards, A means annuity. So what is the formula for future value of ordinary annuity? So future value of ordinary annuity is equals to A into 1 plus I whole power n minus 1 by I. And future value of due annuity is equals to A into 1 plus I whole power n minus 1 by I into 1 plus I. So guys, what is the difference between ordinary annuity and due annuity? Ante, for every ordinary annuity, payments or receipts takes place at the end of the period. But for due annuity, payments or receipts takes place at the beginning of the period. So there's a gap of one period every time, no? Yeah, that one period interest is 1 plus I. That is the only difference between ordinary annuity and due annuity. Now I'll write down the formulas for present value of ordinary annuity and present value of due annuity. Present value of ordinary annuity is equals to A into 1 minus 1 plus I whole power minus n by I. And present value of due annuity is equals to A into 1 minus 1 plus I whole power minus n by I. As I said, there's a gap of 1 year always. That 1 year interest should be multiplied. These are the formulas for present value of ordinary annuity, due annuity, future value of ordinary annuity and due annuity. Now guys, if you observe this, here is the factor that is multiplied by A every time, no? This factor is called as future value factor, which is denoted by A of Ni. How do you denote it with? A of Ni. These values will be provided to you at the end of our workbook as a tabular presentation, guys. Usually, sometimes ICA directly gives you this entire product factor. This is called as future value factor. If that is multiplied just by annuity, you will get the answer. Means you need not calculate anything. In further studies also, like you in your CA Inter or somewhere else, you can get to know about these factors. So it is better to learn how to use these factors at these days itself. ఇవి మీకు tabular presentation లో మేము మీకు వర్క్ బుక్ ఎండింగ్ లో ఇచ్చాం. సో ఈ వాల్యూస్ అంటే 5 ఇయర్స్కి 10% అనుకోండి. ఏ ఆఫ్ 5,0.1 అని దాని వాల్యూ డైరెక్ట్లీ ఇచ్చేస్తాడు. సో మీరు అది యూజ్ చేసుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ మల్టిప్లై ఇట్ విత్ యానిటీ. యానిటీతో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. అంటే మీ టైం సేవ్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్డినరీ యానిటీలో ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది చూసారా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ డినోటెడ్ బై పి ఆఫ్ ఎన్ఐ. ఇద్దరికి డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా, ఇది ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్, ఇది ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్. సో దిస్ ఇస్ డినోటెడ్ బై పి ఆఫ్ ఎన్ఐ అండ్ దట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఏ ఆఫ్ ఎన్ఐ. సో నాన్న సమ్ టైమ్స్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డ్యూ యానిటీకి ఈ ఫార్ములా కూడా ఇస్తారు. A plus A into 1 minus 1 plus I whole power minus of n minus 1 by I. అంటే initial payment plus A into present value factor for n minus 1 years at I rate of interest. So sometimes ఈ ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది. Now you know what is an annuity, right? So now we'll come across some of the concept which is called as perpetual annuity. Guys, perpetual annuity ante enti? Perpetual annuity is also an annuity. Idi kuda annuity ne. But I'll tell you the difference between perpetual annuity and annuity. Perpetual annuity is an annuity in which payments or receipts takes place forever. Ante there's no ending period for this. Here the payments or receipts happens ఫరెవర్, ఎప్పటికీ అవుతూనే ఉంటాయి. అంటే దర్స్ నో లాస్ట్ పీరియడ్. మరి నేను మీతో ఇందాక చెప్పాను, ఇఫ్ యూ విష్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ, where do you need to stay? You need to stay at the end of the last period, no? But for perpetuity, we'll never know what is the last period because this perpetuity happens forever kada. Infinite years అవుతాయి కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ తెలియదు కదా. అంటే what you can't calculate future value. అందుకే పర్పెచ్యుటీకి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఉండదు, జస్ట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఇక్కడ పర్పెచ్యుటీని కూడా మనం ఏతోనే డినోట్ చేస్తాం.
So what is the present value of ordinary perpetuity? The formula for present value of ordinary perpetuity is A by I. ఇక్కడ A అంటే ఎవరు? It's not an annuity, it is perpetuity. What is the difference between annuity and perpetuity? రెండు కూడా annuities. Here the time period is infinite, there the time period is finite. Like that, present value of due perpetuity is equals to A by I into 1 plus I. These are the formulas for present value of ordinary perpetuity and present value of due perpetuity. Now let's get into the MCQ part that is related to annuity, guys. So ఇక్కడ కూడా యాన్యుటీలో కూడా ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనే మాట పక్కన పెట్టండి. ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఆర్ రిసీట్స్. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఎన్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఆర్ రిసీట్స్. ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనేది మీరు పక్కన పెట్టేయండి. ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనే మాట ఓన్లీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లోనే. టీ మీన్స్ టైమ్ ఇన్ ఇయర్స్. కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గర నుంచి ఎన్ ఈజ్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఆర్ రిసీట్స్. ఐ టోల్డ్ యూ నో. Now, let me read out the question. 2000 rupees is invested when? At the end of, guys tell me, 1 month or each month? Each month ante 2000 rupees every month ending lo istunam. Ante cheppandi 2000 rupees is a single payment or sequence of payments? Sequence of payments ena? Sequence of payments or receipts unte danni em anali? Annuity anali. So what is your annuity? 2000. When is this annuity happening? At the end of each month? No. Ending అయితే దాన్ని annuity anali? Ordinary annuity. If nothing is specified also, we'll take it as an ordinary annuity. కానీ ఇక్కడ you need to understand one more thing. You are making these deposits monthly wise or yearly wise? Monthly wise. Now guys, try to understand whether he mentions it or not. If the payments or receipts takes place monthly, compounding should be also done monthly. If the payments or receipts takes place yearly, compounding should be also done yearly. If the payments or receipts takes place quarterly, compounding should also done quarterly. So then an account that is paying 6% per annum compounded monthly, that's what I told you. So I equal to 6 by 1200 kada. ఎందుకు 6 by 1200? Compounded monthly kabatti 0.005 అయిపోయింది కదా. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ యాన్యుటీ ఆఫ్టర్ విచ్ పేమెంట్? 10th పేమెంట్. ఇక్కడ మా పిల్లలకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎన్ వాల్యూ. నానా అంత కష్టమేం కాదు. జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఎన్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఆర్ రిసీట్స్. మరి ఏ పేమెంట్ తర్వాత అడిగాడు వాడు? 10th పేమెంట్. సింప్లీ రైట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 10. మేడం కాదు, మేమేదో పెద్ద పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్స్ చూసాం. ఏం కాదు. ఎన్ ఈక్వల్స్ టు మీరేం రాయాలి? 12t. ఎందుకు 12t రాయాలి? కాంపౌండింగ్ ఇస్ డన్ మంత్లీ కాబట్టి. టీ అంటే ఏంటి? టైమ్ ఇన్ ఇయర్స్ కదా. సో ఆఫ్టర్ 10th పేమెంట్ అన్నాడు కదా. వెన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పేమెంట్ హ్యాపెండ్ యాజ్ పర్ యువర్ క్వశ్చన్? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మంత్ నో. మరి అప్పుడు సెకండ్ పేమెంట్ ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ మంత్, థర్డ్ పేమెంట్ ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ మంత్. మరి 10th పేమెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది? 10th మంత్. సో టైమ్ డ్యూరేషన్ 10 months కదా. అంటే ఏం రాయాలి? 10 by 12. 12 క్యాన్సిలేట్ అయిపోతే హౌ మచ్ యూ గాట్? 10 ఓన్లీ, రైట్? సో యూ నీడ్ నాట్ డూ దట్ మచ్. సింప్లీ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. సో ఐ టోల్డ్ యూ ప్రీవియస్లీ ఆల్సో, మీరు ఎన్ గురించి అంత సఫర్ అవ్వద్దు. ఐ టోల్డ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ 9 months కంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ. సో ఇక్కడ కూడా ఎన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ యాజ్ ద కంపౌండింగ్ ఇస్ డన్ మంత్లీ. ఎన్ని మంత్స్? 10 months. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్డినరీ యాన్యుటీకి ఫార్ములా ఏంటి? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్డినరీ యాన్యుటీ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ 1 plus I whole power n minus 1 by I, where A equals to 2000 into 1.005 whole power 10 minus 1 by 0.005. So if it is given to you, use that value. 1.005 not given to you, no, enter your calculator. 1.005 in your calculator. 1.005 చేసారా? హోల్ పార్ట్ 10 అంటే ఇంటూ చేసేసి ఈక్వల్ టు టిల్ యువర్ 11th step అయిపోయిందా? -1 by 0.005 into 2000. What's your answer? 20,456. అయిపోయిందా ఇంతవరకు? Now I have another question to ask you guys. 20,456 rupees మీకు ఆఫ్టర్ ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత వస్తుంది? 10 months తర్వాత వస్తుంది. Now tell me guys, అసలు how much you actually pay? 2000 a month, 10 months పే చేశారు. 2000 into 10 అంటే ఎంత? 20,000. But ultimately you are getting how much after 10 months?
20,456 means how much extra money that you are receiving? 456. Who is this 456? Interest only, right? Sometimes he might ask you this question also. What is the amount of interest that you receive? 456. So now let's have a look at the next MCQ, guys. The next MCQ is 141. A person invests 500 when? At the end of 1 year or each year? Each year. Try to understand. He is going to invest 500 every year. So it's not that 1 year, it's every year. It's not a single payment, it is sequence of payments. Sequence of payments unte then annuity anala. So how is he investing at the end of each? What kind of annuity it is? Ordinary annuity. In a bank that pays at rate of 10% compounded annually. The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time. Guys, ఇక్కడ నేను నా క్వశ్చన్ ని 3 లైన్స్ లో డివైడ్ చేస్తున్నాను చూడండి. The amount standing to his credit means in his account. Amount in his account. The next line is 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time. Now, if you look at the question, when was the first payment made? At the end of first month, obviously, no. First year, no. Like that, when did the 12th payment happen? 12th year. Means I came to know that n equals to 12 years. What is A value? Every time he is investing 500, no? So, at the end of each month, kabatti it is compounded. End of each year, kabatti compounded annually. At what rate of interest? 10%. So, let me calculate the future value of ordinary annuity. Future value of ordinary annuity formula A into 1 plus I whole power n minus 1 by I. So, calculate 1.1 whole power 12 first. 1.1 whole power 12. 12 అంటే 13 steps. 3.13 something ఉంది. Minus 1 by 0.1 into 500. How much? 10,692. Now, ఇప్పుడు వెయిట్ చేయండి. 10,692 is there in your options. కానీ నేనేం క్యాలిక్యులేట్ చేశానో చెప్తాను. I calculated the future value of ordinary annuity. అంటే I stood at the end of last payment. Last payment ఎప్పుడు? 12th time అంటే 12th year ending కి. అంటే 12th year ending కి నా అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 10,692. పాయింట్ ఏదో ఉంది, లీవ్ ఇట్. 10,692 is the balance in my account by the end of 12th year. అంటే the amount in my account by 12th year. కానీ there's something else in my question. What is it? May I know what is it? 1 year after. అంటే he is not making any annuities after the 12th payment. 12th payment అయిపోయే టైంకి how much money is there in his bank account? 10,692 rupees ఉన్నాయి. That money remained in the account for how many years? 1 more year. ఈ డబ్బులు whatever 10,692 is there, that left in the bank for 1 more year. It's not an annuity. He kept the money in the bank. The bank will keep it free of cost? No. Bank will ultimately pay you interest. What mode of interest, madam, it will pay? Whatever the interest that they agreed for previously, for this 10,692 they will pay the same interest. అంటే ఈ 10,692 కి వాళ్ళు ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు? 10%. Calculate 10% of 10,692. So may I know what is 10,692 10%? 1,069.2. So ante as a result of keeping this money in the bank, you will be receiving interest for 1 more year. So this 10,692 plus 1,069.2 total gives you how much? 11,761. దీన్ని చాలా మంది ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారంటే, మేడం దీన్ని ఇదే ఫార్ములా 500 ఇంటూ 1.1 హోల్ పవర్ 12 మైనస్ 1 బై 0.1 ని ఇంటూ 1.1 వేసేస్తే ఇది డ్యూయానిటీ అయిపోతుంది కదా మేడం. సో ఇది డ్యూయానిటీ క్వశ్చన్ అంటారు. గైస్, సీ హౌ క్లియర్లీ దే మెన్షన్ ద క్వశ్చన్ యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ యానిటీ. ఫస్ట్ లైన్లో ది ఆర్డినరీ యానిటీ అన్నారు. సో మీరు 1.1తో మల్టిప్లై చేస్తున్నారు కదా, అది డ్యూయానిటీ అవ్వదు. సో ఇంతవరకు యానిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి
అది మీ ప్రిన్సిపల్ అయింది ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ 1 year తర్వాత అమౌంట్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి పి ఆఫ్ 1+i^1 అన్నారు. సపోజ్ నేను ఇదే క్వశ్చన్ని అమౌంట్ స్టాండింగ్ టు హిస్ క్రెడిట్ 2 years ఆఫ్టర్ అన్నారు అనుకోండి. సో ఈ 10,692 అనేది మీకు యానిటీలో వచ్చిన అమౌంట్, దానికి ఎన్ని ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? 2 years. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అదే 3 years తర్వాత అన్నాను అనుకోండి 3 years ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఇక్కడ యూ కేమ్ అప్ విత్ 2 కాన్సెప్ట్స్. వన్ ఈజ్ యానిటీ. After the completion of annuity, he is keeping the money in the bank account that is paying you compound interest. అంటే యానిటీ అవుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. రెండిటి కాంబినేషన్లో ఎంసీక్యూ ఫ్రేమ్ చేశారు. Try to understand that. Now let's have a look at the next MCQ. A machine cost 5,20,000 with an estimated life of 25 years. Let's try to understand. There's a machine that cost 5,20,000 for us. That it will stay with us for how many years? 25 years. After 25 years, the machine will not stay with us. Now guys, try to understand, 25 years is not a small time duration, no? So due to advancement in technology, there will be a new machine that will be available in the market, no? See, what is he trying to do? A sinking fund is created. Guys, let me tell you the meaning of sinking fund. As per my mathematics, sinking fund is a fund which is raised for future purpose. Which purpose? Future purpose. Sinking fund is a fund which is raised for the purpose of the nearest future. Means, try to understand. Sinking fund is a fund which is raised for which purpose that I told? Future purpose. Means, is it present value or future value? Future value. Guys, I am not telling you that it is an annuity. Try to understand. I'm just telling you that it is future value. I'm not at all saying that it is an annuity. Sinking fund is a fund which is raised for future purpose, means it is just future value. After all, if he conveys that the question is related to annuity, that is annuity. So I need to replace a machine after 25 years. At what cost that is available after 25 years? Which is 25% higher cost. Take your calculator, enter 5,20,000. Guys, listen to me. The old machine cost is 100%. Now the new machine cost is raised by 25%, means you have to calculate 125% into 125%. May I know how much is the cost of the machine? 6,50,000. So you need 6,50,000 now or after 25 years? After 25 years. So that's why I'm writing 6,50,000 as a future value, that I need it as after 25 years. So try to understand, guys. I did not write it as an annuity till now. So the scrap value of the realization is 25,000. And you have your old machine, no? From the old machine, you are getting a scrap of 25,000. Means 25,000 is already there. It means for the nearest future, you need 6,25,000 only, right? So I need 6,25,000 after how many years? 25 years. Try to understand. I am not writing it as an annuity. What amount should be set, guys? Try to understand. What amount should be set aside every year? So what amount should be set aside every year? So దీని కోసం how much money you need to keep every year? ప్రతి సంవత్సరం మీరు ఎన్ని డబ్బులు పక్కన పెట్టాలి? It means the question is related to annuity. So question, you can't directly tell you that I'm 6,50,000 and mine is future value of annuity. You should understand. So ఏది కూడా one line చదివిన వెంటనే మీకు అది అర్థం కాదు. Now next line. If the sinking fund investment accumulate 3.5% compound interest, throughout this question, none of them mentioned it as an ordinary annuity or due annuity. 3.5 or 3.25? 3.5. So means 3.5 by 100, 0.035. So we don't know whether the question is related to ordinary annuity or due annuity, no? So we can assume it as an ordinary annuity if nothing is specified. Now tell me, what is the formula for future value of ordinary annuity? A into 1 plus I whole power n minus 1 by I equals to 6,50,000 or 6,25,000. Usually 6,50,000, but we are getting a scrap from the old machine, no? Now, is this value is available with you? No, not there, no? Then do one thing. Enter 1.035 in your calculator. As fast as you can, whole power 2526 steps kada. Fast pick cheyandi. 1.035 whole power 2526 steps.
This is what I'm having. Minus 1 by 0.035. Listen to me. If this entire value comes to right side, inverse kosam, divided by equals to into 6,25,000. May I know answer? Just a moment, guys. Yes, 16,046.27. And we mentioned the same, no? 16,046.27 ఉంది అండ్ నల్ లేదు కాబట్టి నియరెస్ట్ ఆన్సర్ ఏముంటే అది పిక్ చేయండి. మేడం మరి 16,005 కూడా నియరెస్టే ఉంది కదా. 16,005కి మీకు 16,046కి డిఫరెన్స్ 41 వస్తుంది. కానీ 16,050కి 16,046కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే 3 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నియర్ బై ఎవరు ఉంటే ఆ ఆన్సర్ పిక్ చేయండి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ పికింగ్ అప్ నన్. అంతేగాని క్వశ్చన్ వదిలేసి రావద్దు. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ MCQ 155. సో లెట్ మీ రీడ్ అవుట్ ద క్వశ్చన్. 2,500 rupees is paid every year. Guys, tell me, you're paying 2,500 once or every year? Every year. If you're doing that, how do you call it as an annuity? What is your annuity? 2,500 is paid every year. Now let me continue to read. For how many years? 10 years. What is the purpose of this payment? To pay off a loan. Means I borrowed something from someone and I wanted to repay it. For that, I'm paying 2,500 rupees every year. For how many years I'm paying that? 10 years. What is my purpose of paying this money? To clear a loan. What is the loan amount? Guys, do underline the word loan amount. Let me tell you the meaning of loan amount. Loan amount means the amount of loan that you took. The amount of loan that you took. Tell me, is it the principal or amount that I'm talking about? Tell me. Amount of loan that one person took, is it called as principal or amount? Not. Forget about the word amount. Not that every amount raised to amount. Amount means money. Amount of money that one person took. Yes, it's absolutely principal. That principal is needed. Principal needed means present value needed. But the question is related to just compound interest or annuity? Annuity. What kind of annuity? None told to us, no. So that's why I'm calling it as ordinary annuity. So that's how I came up with. Now I'll tell you a very simple example. So ఎక్కడైతే మీకు సింకింగ్ ఫండ్ వస్తుందో, సింకింగ్ ఫండ్ అంటే ఫ్యూచర్ వాల్యూ. అలాగే whenever you come across a word debt or loan, అంటే the amount of loan that you borrowed or the amount of loan that you took. So ఇవి రెండు మీకు ఎక్కడొచ్చినా he is asking you about the principal that you borrowed. Principal అంటే is it the present value or future value? Present value. So as soon as you come across a word called debt or loan, consider that loan amount or debt amount as the principal, which is nothing but present value. అలాంటి లోన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ, డెట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ present value కింద ట్రీట్ చేయండి. Now it is present value of ordinary annuity, no? So rate of interest, let's see the question. 14% compound and annually, I equal to 0.14. So present value of ordinary annuity is A into 1 minus 1 plus I whole power minus n by I. Let's go for substitution. A is 2,500 into 1 minus 1.014 whole power minus 10 by 0.014. Take your calculator. 1.014. Enter 1.014 in your calculator. 1.014 whole to the power how much? 10, no? Do that. 10 means till 11 steps. You got it, no? But you need whole power plus 10 or minus 10. Minus 10 అంటే ఇన్వర్స్ అని. ఇన్వర్స్ కోసం మేడం ఏం చెప్పారు? డివైడెడ్ బై ఈక్వల్స్ టు. నవ్ ఇక్కడ ఏ సింబల్ ఉంది? మైనస్. ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సింబల్. ఓకేనా? ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ఇంటూ 2,500 by 0. Sorry, Nana, sorry ra. It's not 0.014 kada, it's 0.14 kada. Sorry for that. Please repeat the calculation. 1.14 whole power 10. 3.7 divided by equals to, yes, plus or minus plus 1 into 2,500 by 0.14.
May I know the answer? 13,040. How much is your answer? 13,040.27. So your answer is 13,040.27. Now I have a question. Means what is 13,040? The amount that you borrowed. But how much you repaid? You repaid 2,500 every year for how many years? 10 years. Means how much is the total amount that you repaid? 25,000. Got it? But what is the money that you borrowed? Simply 13,040. That means how much interest that you paid? Subtract 25,000. That 11,959 rupees is the interest that you paid. Are you able to understand? Because you are repaying the loan not today. You are repaying your total debt after 10 years. Try to understand. సో మీరు ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేశారు అనేది కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది కాబట్టి go through this one also. Now let me show you the next MCQ 163. Before getting into 163rd MCQ, I'll tell you a simple hint to solve these kind of questions. Cash price. Usually cash price means cost price or the amount of cash that you need to pay by the time of purchase. It is nothing but cost price equals to డౌన్ పేమెంట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మీరు పే చేసే మనీని ఏమంటారు? పర్చేస్ని మీరు పే చేసే మనీని డౌన్ పేమెంట్ అంటారు. మరి మిగతాది ఏమవుతుంది? డెట్. సో క్యాష్ ప్రైస్ ఆర్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డౌన్ పేమెంట్ ప్లస్ డెట్. మేక్ ద యూస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ టు ట్రై టు సాల్వ్ ద నెక్స్ట్ వన్. అ పర్సన్ బాట్ ఎ హౌస్ బై పేయింగ్ 20,000 క్యాష్ డౌన్. అంటే డౌన్ పేమెంట్ ఎంత? 20,000. ఆ తర్వాత he's not leaving it, and 4,000 when at the end of 1 year or each year. Every year ending లో 4,000 pay చేస్తున్నాడు. For how many years? 25 years. At what rate of interest? 5%. What is the cash price of the house? So cash price means just now I gave you down payment. May I know what is your down payment? 20,000. జస్ట్ నో ఐ టోల్డ్ యూ డెట్ అంటే మీరు ఎప్పుడు ఏం తీసుకుంటారు అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ. బట్ హౌ ఈస్ హీ గోయింగ్ టు క్లియర్ ద డెట్? విత్ సింగిల్ పేమెంట్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్? సీక్వెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. అందుకని మనం దీన్ని ఏమనాలి? యాన్యుటీ అనాలి. సో హౌ ఈస్ హీ పేయింగ్ 4,000 అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇయర్ కదా, అందుకని అది ఏ యాన్యుటీ అయిపోతుంది? ఆర్డినరీ యాన్యుటీ. గైస్ లెట్ మీ రిపీట్. నాకు డెట్ అంటే ఏం తెలుసు అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ. బట్ హౌ ఈస్ హీ గోయింగ్ టు క్లియర్ ద డెట్? ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అందుకని దాన్ని ఏమన్నాను? యాన్యుటీ అన్నాను. వెన్ ఈస్ హీ పేయింగ్ దట్ 4,000 at the end of every year? అందుకని దాన్ని ఏమన్నాను? ఆర్డినరీ యాన్యుటీ. See, that's how you need to split the question. So this is 20,000 and present value of ordinary annuity formula A into, which is 4,000 into 1 minus rate of interest is how much, guys? I'll directly substitute 1.05 whole power minus 25 by 0.05. Guys, sometimes he'll give you this value inside the bracket. So though it is a wrong value, yes, I'm perfectly telling you, ఒకవేళ మీకు ICA intentionally ఆ వాల్యూ రాంగ్ వాల్యూ ఇచ్చినా, make the use of the value that is given to you in your bracket as it is given to be used by you only. The purpose of giving that value is to be used by you. So వాళ్ళు అందుకే ఇస్తారు కదా, use that value though there's a deviation of decimals. So 1 minus 0.2953 1 minus 0.2953 by 0.05 into 4,000. It's not the end. Plus 20,000. What's your answer? 76,376. మీకు ఈ ఈక్వేషన్ లేకుండా మీరు చేస్తే, మీకు యాన్యుటీ వరకు చేస్తే 56,376 వస్తుంది. సో యూ షుడ్ కమ్ అప్ విత్ క్యాష్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డౌన్ పేమెంట్ ప్లస్ debt. So 76,376 వచ్చింది. Near by option C you can go for. Now let me show you the next MCQ. Guys, this is a very important MCQ. It's not the compound interest concept. It's not an annuity concept. It's a simple annuity concept. I'll tell you. Let me read out the question. Arun purchased a vacuum cleaner by giving 1,700 as cash down. 1,700 down payment cutted, which will be followed by 5 what? Equal yearly installments or equal monthly installments? Monthly installments of how much? 480 each. ఎన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కట్టాడు వాడు? 5 installments. Each installment ఎంత? 480. Try to understand.
The vacuum cleaner can also be bought by paying 3,900 cash. It means, what is the cash price of vacuum cleaner? So you know an equation, right? Cash price is equals to down payment plus debt. Am I correct? What is the cash price of vacuum cleaner? 3,900. How much down payment Arun already paid? 1,700. Tell me, what is his debt if he paid 1,700 at the time of purchase? 3,900 minus 1,700, how much? 2,200. Am I correct? So I told you, debt means present value or future value? Present value, right? So present value, I am not writing it as an annuity. Guys, try to understand. 2,200 rupees is this debt, which is present value. But how many installments he is paying? 5 installments, each of how much? 480. Now let me read out the continuation. What is the approximate rate of interest per annum? At which interest it is? Simple interest, no. Ante, you will not get interest on interest. Guys, try to understand. 480 into 5 ante మీరు మొత్తం ఎంత పే చేశారు? 2,400 రూపీస్ పే చేశారు. సో మీరు మీ డెట్ ఎంత అంటే, మీ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత అంటే 2,200, బట్ ద మనీ దట్ యు టోటలీ పెయిడ్ ఈజ్ 2,400. అంటే మీరు తీసుకున్న ప్రిన్సిపల్ ఏమో 2,200, బట్ ద మనీ దట్ యు పెయిడ్ ఈజ్ 2,400. Try to understand. This is principal and this is amount. Try to understand. It's not an annuity, because annuity ante compound interest రావాలి. ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి you can't come across the concept of annuity. So principal 2,200, amount 2,400. Time duration ఎంత? 5 months. 5 EMIs అంటే 5 months. So I should write 5/12. Amount కి ఫార్ములా చెప్తారా? A equals to P of 1 plus TR by 100. A value 2,400. Principal 2,200 into 1 plus time duration 5 months into R by 100. Take your calculator. 2,400 by 2,200. What is 2,400 by 2,200? 1.0909. If this 1 comes to left side, minus 1. If this 100 comes to left side, into 100. If this by 12 comes to left side, into 12. If this 5 comes to left side, divided by 5. May I know the answer? 21.8, and that can be approximated as 22%. Try to understand. It's not a question related to annuity. Annuity always deals with compound interest. కానీ ఇక్కడ మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది యాన్యుటీ కింద ట్రీట్ చేయకూడదు. Now, let's have a look at the next MCQ. 167. A machine can be purchased for 50,000. So, machine will contribute 12,000 per year for the next 5 years. Assuming that the borrowing cost is 10% per annum, determine whether the machine should be purchased or not. Guys, try to understand. What is the cost price of the machine? 50,000. For these kind of questions, please assume that. So guys, there are multiple methods of solving this question. I'll tell you a very easy way. So for these kind of machine related questions, please assume that it is my assumption, guys. My sort of solving this question through my assumption is, just assume that you are purchasing that machine with the help of installment. Try to understand. You are purchasing the machine or the property with the help of installment. Please assume that way. With the help of installments means you are not paying the money at the time of purchase. You bought that property with the help of installments. You just assume that, so that the question will be very easy. What is the cost of the machine, guys? 50,000. Is it the present value or future value? Present value. But how are we paying that money? Installment only, right? Means I can write it as present value of ordinary annuity, and that is equal to how much? 50,000. So whatever the kind of question that you came across, these kind of things like purchased or should not be purchased, just assume that you are purchasing that particular property with the help of installments. So present value is your debt and installments makes you ordinary annuity. Okay, now let us assume that whatever the number of years that the machine will contribute,
For those many years, you will pay the installment. So for how many years I'll pay the installments? 5 years I'll pay. At what rate of interest? Whatever the cost of borrowing is there, at that cost, at that rate of interest, I borrowed this. Now, let me calculate the installment. So, A into 1 minus 1 plus I whole power minus n by I equals to 50,000. Any value is given to you? If so, please make the use of that value only, not given to you, no? So, calculate 1.1 whole power 5 divided by equals to plus or minus plus 1 by 0.1 and then divided by equals to into 50,000. So, what's your answer? 13,189. Now, I'll conclude. Guys, please be here. 13,189.87. Ilane unchandi. What is this A and what was my assumption? I felt that, or I'm assuming that I bought this property worth of 50,000 with the help of installment scheme. So tell me, what is capital A means? The amount of installment that I need to pay from my pocket, right? Means as a result of purchasing this machine with the help of installment scheme, this money I need to pay as an annual installment. Tell me, is it an income from the machine or expense on the machine? Expense. Is it monthly expense or annual expenditure? Annual expenditure. So tell me, what is the annual expenditure of the machine? 13,189. Now tell me, what is the machine's annual contribution? 12,000, means 12,000 rupees income you are getting from the machine. Try to understand. But what is the expenditure that it is consuming? 13,189 means if you purchase this machine, you should definitely pay 13,189 from your pocket annually. But the machine is contributing only how much a year? 12,000. So what is the annual income from the machine? 12,000. Tell me whether the machine should be purchased or should not be purchased. Now it's up to you. The conclusion is up to you. Yes, should not be purchased. This is my kind of solution to solve these kind of questions called should be purchased or should not be purchased. Guys, suppose for some MCQs you'll be provided with 2 machines of this kind. In such a case, do not worry. In such a case, just try to calculate installment for the first machine and compare with the income. Installment for the second machine and compare with the income. So one will definitely give you profit and the other one will definitely give you loss. Choose the one which is giving you profit. Or else, madam, if you come across 2 machines, both are giving profit, then tell me which is better one? The one which is giving you more profit, no? Like that. If you come across a machine which is 2 machines which are giving you loss both, then don't go for least loss. Say that both can't be purchased, neither nor, because we can't effortlessly go for a machine which is giving you loss, no. So none is preferred. So of those 2, don't go for the machine which is giving you least loss. Okay. Now look at 171. Your father wants to give you a sum of 10,000. When is he giving you? Once or every year? Every year. From when? From today. Means from the beginning of the period only your father started giving you 10,000. So means try to understand, your father started giving you 10,000 not once, every year, so it is an annuity, but from today only, so it is called as due annuity. What kind of annuity it is? Due annuity. For the at the rate of 8.5% for the next 16 years. So what is the rate of interest? 8.5. For how many years he is giving you? 16 years. Now, next line. What will be the present value of this annuity? So guys, try to understand. It is a due annuity and present value of due annuity, madam given you a formula. Present value of due annuity, I gave you a plus a of 1 plus I, 1 minus 1 plus I whole power minus of n minus 1 by I. Usually people go for this formula. But if I look at my MCQ, he gave you the present value factor for 15 years or 16 years. 15 means he is asking you to use this formula. A, 10,000. Let me come up with other color, guys. 10,000 into present value factor for 15 years at what rate of interest? 0.085. This value is given to you, no? Enter that value in your calculator. 8.3042 into 10,000 plus 10,000. What's your answer?
93,042. Guys, if you are not interested to calculate this one, or else you are not able to recall the formula, then there's no problem. What is the formula for present value of duality? Present value of duality is equals to A into 1 minus 1 plus I whole power of minus n by I into 1 plus I, which means 10,000 into, take your calculator, 1.085 whole power 16 divided by equals to plus or minus, let me show you the calculation guys, 1.085. Are you able to see? Power 16 means still 17 steps. Next, divided by equals to. Why divided by equals to? You need whole inverse now. Plus or minus, plus 1 into 10,000 into 1.085 by 0.085. What's your answer? You got the same answer, no? 93,042. Yes, it's completely up to you. If you are able to recollect that formula with 15 years factor, that's okay. Kani ikkada most of the students to problem entante, they'll just multiply 8.3042 with 10,000 and they'll get 83,042. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటి, మనకి 16 years ఫ్యాక్టర్ కదా కావాలి, మీరు 15 years మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. సో దేర్ యూ హ్యావ్ టు బీ careful. Now let's have a look at the next MCQ. 177. Mr. Sharad got his retirement benefit amounting to 50 lakh. Ante that person who so-called Sharad got 50 lakhs as a retirement benefit. So what he wanted to do? He wanted to receive a fixed monthly sum of amount for his rest of life, starting after 1 month, and thereafter he wanted to pass on the same for the future generations. Let me tell you the meaning. Means Mr. Sharad got 50 lakhs as his retirement benefit as a lump sum amount. He wanted to keep this monthly payment, or he wanted to invest this 50 lakhs in such a way that he wanted to receive something for every month. From the beginning of first month, means Sharad got 50 lakhs now and he is investing 50 lakhs at somewhere in such a way that he wanted to receive something from the end of first month till the end of his life. After his life, after he passes on, he wanted to pass on this monthly payment to whom? His next generation. Means it's a single payment or sequence of payments? Sequence of payments, sorry, sequence of receipts. For how many years? Infinite years. As soon as he dies, he wanted to pass on this monthly payment to the future generations, no? Yeah. So how much income rate of interest he is expecting? 9%. Determine how much perpetuity amount he will receive every month. Now tell me, first of all, how much money he is investing now? 50 lakhs. Now only, right? It means present value. Is it annuity or perpetuity? Perpetuity. What kind of perpetuity it is? Ordinary perpetuity. So how much? 50 lakhs. So guys, ikkada meek confusion lekunda I'll tell you one thing. Amount of fixed deposit made by you is called as present value of perpetuity. As a result of this fixed deposit, you will get some monthly income or yearly income, no? That monthly income or yearly income that is happening forever is called as perpetuity. Okay. So what is the formula for present value of ordinary perpetuity? A by I equals to 50 lakhs. What is the rate of interest he deposited for? 9%. Kani 9% compounded annually aina kuda, I told you that if he wanted to get monthly payment, compounding should be done monthly. Meer adi marchipovaddu. I equals to 9 by 1200. May I know what is 9 by 1200? 9 by 1200 is nothing but 0.0075. Means A by 0.0075 equals to 50 lakh. Calculate 50 lakh into 0.0075. Already 0.0075 is there in your calculator, no? Into 50 lakh. What is your answer? 37,500. See the answer. So every month you are getting 37,500. Forever you will get. It's a simple logic, guys. If you invest 50 lakhs now, at what rate of interest? 9% kada. How much monthly interest you will get?
టెల్ మీ 50 lakhsకి 1 monthకి ఇంట్రెస్ట్ వేయండి. 50 lakh ఇంటూ 1 month అంటే 1/12 అట్ వాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? 9%. హౌ మచ్ యూ గాట్? 37,500. దీనికి పర్పచువల్ యానిటీ అక్కర్లేదు, ఏం అక్కర్లేదు. యూ డిపాజిటెడ్ 50 lakhs కదా, అట్ వాట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ యూ డిపాజిటెడ్? 9%. సో ఫస్ట్ మంత్ ఎండ్ అవ్వగానే ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీరు రిసీవ్ చేసుకోవాలి. మీన్స్ 50 lakhsకి 9% 1 month వచ్చే ఇంట్రెస్ట్, దట్ పర్పెచుటీ 37,500 వస్తుంది. యూ విల్ విత్డ్రా. అగైన్ హౌ మచ్ విల్ బి లెఫ్ట్ ఇన్ ద బ్యాంక్? 50 lakhs అగైన్, మళ్ళీ 50 lakhs ఉంటుంది. సో సెకండ్ మంత్ ఎండింగ్ మళ్ళీ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది? 37,500. అంటే మీరు ఇంట్రెస్ట్ విత్డ్రా చేస్తున్నారు. అగైన్ హౌ మచ్ మనీ లెఫ్ట్ ఇన్ ద బ్యాంక్? 50 lakhs. సో అంటే ప్రిన్సిపల్ అలానే ఉంటుంది. యూ విల్ నెవర్ డిస్టర్బ్ ప్రిన్సిపల్. వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ విత్డ్రాయింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్. ఎందుకంటే మీకు ఎవ్రీ మంత్ ఈ ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అంటే ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ షుడ్ బి దేర్, నో? So that's what the concept of perpetuity. You will not retain anything from the principal. You will just withdraw interest only. Now let's have a look at the next MCQ, guys. Compute the net present value of a project with an investment of 1 lakh and the net cash flows for year 1 is 55,000 and year 2 is 80,000 and year 3 is 15,000. Further, the cost of company's cost of capital is 10% per annum. Now, before that, let me tell you the meaning of net present value. So, net present value is equals to present value of inflow minus present value of outflow. I can say, without knowing this concept of net present value, you guys already use this concept of inflow outflow. I'll tell you the example. Just now we discussed about a machine, whether the machine should be purchased or should not be purchased. What is the annual expenditure? 13,189. Tell me, this 13,189 is your inflow or outflow? Definitely outflow kada. So what is your annual inflow? 12,000. Inflow minus outflow negative వచ్చింది కాబట్టే కదా you consider that this is not so working out. Yeah, unknowingly you use this concept of net present value already. So what is the formula for net present value? Present value of inflow minus present value of outflow. Now let me tell you the meaning of your question. Compute the net present value of a project with a net investment of 1 lakh. Ante in the year 0 you invested 1 lakh. మీరు 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేశారు. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1 you got a profit of how much? 55,000. Like that, in year 2 you got a profit of 80,000 and year 3 you got a profit of 15,000 and it stopped working out. ఇంతవరకు మీకు వచ్చింది. Now he is asking you to calculate the net present value. Okay na? So అంటే at the beginning first year starting అనుకోండి, you invested 1 lakh. As a result, first year earning 55,000, second year earning 80,000, third year earning 15,000 వచ్చింది. Tell me guys, what is your outflow now, today itself? ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసిందే కదా మీది. హౌ మచ్ అవుట్ఫ్లో? 1 lakh. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అవుట్ఫ్లోనే కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ అవుట్ఫ్లో? 1 lakh. సో యువర్ అవుట్ఫ్లో ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్. ఈ 1 lakh బ్రాకెట్లో ఎందుకు వేసాను అంటే యాజ్ పర్ యువర్ అకౌంట్స్ టెక్నాలజీ మైనస్ అని కదా దాని అర్థం. నౌ ఐల్ కీప్ ద సబ్ హెడింగ్ ఇన్ఫ్లో. కానీ నా టార్గెట్ ఏంటి అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ ఇన్ఫ్లో, ఐ వాంట్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో. So now I'll tell you one by one. I'll receive 55,000. When am I going to receive the 55,000? At the end of first year. కానీ present value అంటే నేను ఎక్కడ ఉండాలి? Beginning of first year. Beginning of first year నుంచి end of first year కి ఎంత time duration ఉంది? 1 year. Tell me who is principal and what is your amount? 55,000 is my amount. And P is the principal. 1 year kabatti 1 plus I whole power 1. I need present value kada. Present value ante emautundi? 55,000 by 1 plus I, that of course 10% kabatti nenu 1.1 rasanu. Like that. At the beginning of first year nenu undali if I want to calculate the present value. Kani what is my second year's income? 80,000. ఎప్పుడు వచ్చింది నాకు ఇది? End of second year. End of second year ante from the beginning of first year to end of second year, how many years of time is there? 2 years of time. Let me assume that P is the principal. So ఇది amount అవుతుంది, ఇది principal అవుతుంది, and you know amount equals to
principal into 1 plus I whole power n as the time duration is 2 years. Tell me what is your P? 80,000 by 1.1 whole square. Now are you able to understand? Tell me what is next year's present value of inflow? 15,000 by 1.1 whole cube. Suppose if I said that there is fourth year which inflow is 5,000. So tell me what is the present value of inflow? 5,000 by 1.1 power 4. So this is the present value of inflow. Now, ikkada you should understand one more thing. What is 1 by 1.1? Ask your calculator. 0.90909. Now, if you look at the terms that are given to you at the bracket, present value inverse factors at 10% for 3 years are 0.909. వీటన్నిటికీ 3 digits approximation తీసుకుంటారు నాన్న. నెక్స్ట్ సెకండ్ దానికి 1 by 1.1 whole square ఉంది కదా డినామినేటర్లో. కెన్ యూ ప్లీజ్ క్యాల్కులేట్ దాట్? 1.1 whole square divided by equals to, may know how much is that? 0.826 అదేనా ఉంది? ఎస్. నెక్స్ట్ 1.1 whole cube చేయండి, డివైడెడ్ బై ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చిందో చూడండి. 0.751 నేనా? అంటే ఈ వాల్యూస్ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు. యూ నీడ్ నాట్ క్యాల్కులేట్. నౌ ద థింగ్ ఈజ్, ఇప్పుడు పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ డూ 55,000 ఇంటూ 0.909 ఆర్ బై 0.909 ఇంటూ నానా, బికాస్ హీ గేవ్ యూ 1 by 1.1 కదా. సో నౌ ఐల్ టెల్ యూ ద క్యాల్కులేషన్ ప్రాసెస్. టేక్ యువర్ క్యాల్కులేటర్. 55,000 into 0.909 m plus. Next 80,000 into 0.826 m plus. Next 15,000 into 0.751 m plus MRC. How much? 1,27,340. Keep that value in your calculator. Who is 1,27,340? 1,27,340 is the present value of inflow. But what is the formula for NPV? Present value of inflow minus present value of outflow. Your inflow is 1,27,340 minus outflow is 1 lakh. So inflow minus outflow is how much? 27,340, and that has been available with option B. So try to understand. Present value of inflow calculation will be like this. Sometimes he'll give you that inflows are creating annuities. Means present value of inflow is nothing but present value of annuity. Sometimes he'll give you inflows are creating perpetuity. So present value of inflow is nothing but present value of perpetuity. Not like every inflow is now says a different receipt. Sometimes inflows can create annuities. So why inflows are not creating annuities here? One is 55,000 and the other one is 18,000 and the other one, 80,000 and the other one is 15,000. That's why inflows are not creating annuities. Now, let's have a look at the last MCQ, guys. Of course, last but one. Let the operating profit of a manufacturer for 5 years is given below. First year, second year, third year. Operating profit in lakhs. Okay. Then the operating profit of compound annual growth rate, guys, clearly mentioned. Compound growth rate kavali. Rate kavali for which year? Year 6 with respect to year 2. Nana, ఇక్కడ కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేసేటప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను n అంటే ఏమని చెప్పాను? ఎస్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ నంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్. లేదు మీకు ఇది అర్థం కాలేదు, ఫ్రమ్ ఇయర్ 2 to year 6 ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటాయి? 2 to 6. మీకు రిసీట్స్ పేమెంట్స్ కన్సిడర్ చేయొద్దు. ఇయర్ 2 to year 6 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 వేయద్దు. కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి. నంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ వేసుకోవాలి కంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో. నంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. ఫర్ ఇయర్ 2, ఇయర్ 2 బేస్ ఇయర్ కన్సిడర్ చేయాలి, ఇయర్ 6 కరెంట్ ఇయర్ కన్సిడర్ చేయాలి, అమౌంట్ టు ప్రిన్సిపల్. సో అమౌంట్కి ఫార్ములా ఏంటి? అమౌంట్ ఈక్వల్స్ టు P of 1 plus I whole power n. What is your amount as per the question? 157.35 lakhs. Forget about lakhs, guys. Ikkada lakhs untundi, akkada lakhs untundi, cancellate avutundi. 100 into 1 plus I whole power. Just now I told you what are the number of n value. It is 4. Madam, maku adi ardham kaledu. For these kind of questions, calculate the last year minus first year. 6 minus 2, how much? 4. Now, I'll let you know how to calculate.
157.35 by 100. Do that. 157.35 by 100. Okay, that is the value of 1 plus I whole power 4. So whoever is there in your calculator is the value of 1 plus I whole power 4. Now I want to remove this 4. Means I have to apply 4th root. 4th root, how do you apply 4th root? By doing square root 2 times. Have you? That is the value of 1 plus I. I need I know. So subtract 1. That is the value of I. I need R no. Multiply it with 100. Tell me your answer. 11.999. How can I take? R is approximately equals to 12%. So none of the new formulas can be used, guys. Yes, of course. Is given you compound annual growth rate formula as Vn final year value by V naught base year value by 1 by Tn minus T naught minus 1. They'll give you this formula, but you need not use this formula. If he asks you the formula, that will be useful for you. Otherwise, you can simply go ahead with compound interest amount formula. Okay. Now, then it's another thing that you need to write, guys. So, real rate of interest is equals to nominal rate minus inflation. You all know. Nominal rate minus inflation. Real rate is equals to nominal rate minus inflation. Now let me show you the MCQ. The nominal rate of growth is 17% and inflation is 9% for 5 years. So tell me, what is the real growth? 17 minus 9 means what percentage? 8%. Then tell me, what is I equal to? 0.08. Now let's next line. Let P be the GDP amount at the present year. Then the projected real GDP after how many years? 6 years. Recent RTP also covered this MCQ, guys. Try to understand the importance of this. So we have to calculate the projected GDP after how many years? 6 years. All these GDP computations are compound, guys. So that is why I'm calculating compound amount. Amount formula is P of 1 plus I whole power n. Calculate power 6. 1.08 power 6. Do that. How much? 1.5868 into absolutely P. So if he want, he can write it as 587 also. It depends upon the person who is writing 1.587. So try to understand the importance of these kind of MCQs, guys. So in the recent days, he is trying to give you more on the second half of time value of money rather than covering the questions from first half. Usually, time value of money concept will be like this. If you look at the model wise analysis of our MCQ material, you can understand from which model you are getting more questions. In the usual days, means in the olden days, we used to get more than half of the MCQs from the first 5-6 models itself. 6 models I can say. From the first 5-6 models, if you see, more than half are covered in the olden days. But when it comes to recent days, you can see. So in the last models also is covering. So try to understand. Don't go through important or unimportant models in this topic. If you look at this model wise analysis, from every model we have an MCQ. From every model we have an MCQ. There's none of the model that can be kept as a choice, guys. So ekkada kuda choice ledu, and that too meeru recent standards observe cheste second half of the topic nunchi kuda MCQs cover chestunadu. So do not take any risk, guys. Have a happy preparation. So ee topic lo choice antu teeskovoddu, and that is what about time value of money, guys.